अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर का जो इंग्लिश का थर्ड मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन आपके सामने है, सब्जेक्टिव पोर्शन का भी और ऑब्जेक्टिव पोर्शन का भी। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ टेक्स्ट कंटेन्स द यूज़ ऑफ ह्यूमर, आयरनी, एग्जैजरेशन और रिडिक्यूल to expose and criticize people's stupidity or voices, it can be referred to as an example of fiction, comic, tragedy or satire. The correct option is option D, satire. उसके बाद गुलरुख always does her job in time. The underlined word is an example of, अब इसमें गुलरुख क्या है, यहाँ पे ये एनाफोरिक रेफरेंस है, कैटाफोरिक रेफरेंस है और क्रॉस रेफरेंस है, ये हिस्टोरिकल रेफरेंस है. सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कैटाफोरिक रेफरेंस. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स, ऑल राइट वेट फॉर अ मिनट, यहाँ पे गुलरुख पहले आ गया है तो दैट इज़ बेसिकली एनाफोरिक रेफरेंस. दैट इज़ ऑप्शन ए, एनाफोरिक रेफरेंस. इट्स नॉट कैटाफोरिक रेफरेंस. कैटाफोरिक रेफरेंस में प्रोनाउन पहले आता है और जो नाउन है वो बाद में आता है. ठीक है, सो इट इज़ एन एनाफोरिक रेफरेंस, नॉट अ कैटाफोरिक रेफरेंस. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस. तो अब इसमें साद बर्nt मिडनाइट ऑयल बट कुड नॉट गेट एज मैनी मार्क्स एज ही डिज़ायर्ड, या हसनैन would have attended the party he had been invited, या resultantly he won the hearts of his subordinates. So option C is the correct option, क्योंकि resultantly this transitional device is actually transitional device of sequence. उसके बाद if a wolf refuses to help its pack hunt, it becomes an outcast. तो अब इसमें outcast का आपने मीनिंग बताना है. परीहा, फेवरेट, मैसेंजर या फाइटर. द करेक्ट ऑप्शन इज़ परीहा, यानी कि निकाला हुआ. मतलब उस आउटकास्ट का मतलब होता है जिलावतन कर देना, निकाल देना, कबीले से निकाल देना, बस्ती से निकाल देना. राइट. उसके बाद द थर्ड पर्सन omniscient पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव एंड ट्रस्टवर्दी because an all-knowing narrator is telling the story. The narrator can easily be identified. Third person omniscient है, so this means कि an all-knowing narrator is telling the story. Option A is the correct option. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं. एज द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट एंड हिज रिपोर्ट्स, साइंस ऑफ वरी अपीयर्ड ऑन हिज फेस. फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट द पेशेंट मोस्ट प्रोबेबली इज गोइंग टू डाई, हैज़ सम सीरियस प्रॉब्लम और नीड एम्पुटेशन और विल टेक ईयर्स टू रिकवर. द करेक्ट ऑप्शन इज़ दैट ही हैज़ सम सीरियस प्रॉब्लम्स. अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज़ दैट द ब्राइडल कैरेज वॉज डेकोरेटेड फ्राम स्टेम टू स्टर्न. तो फ्राम स्टेम टू स्टर्न जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, इसका क्या मतलब है? फ्राम ऑल द वे फ्राम फ्रंट टू बैक, फ्राम फ्रंट एंड फ्राम बैक, या विद शार्प एंड शाइनी कलर्स, या इन अ वेरी सिंपल बट इम्प्रेसिव वे. तो फ्राम स्टेम टू स्टर्न का मतलब है ऑल द वे फ्राम फ्रंट टू बैक. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एग्जाम्पलीफाइज द यूज़ ऑफ ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? टू ऑपोजिट वर्ड्स यूज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस. I have told you a million times not to touch my staff, या Zan's faith is as strong as a rock, या the mountains sing together, या good night, parting is such a sweet sorrow. तो sweet and sorrow that is basically used as an oxymoron. उसके बाद if I were you, I would not disrespect my teacher just for asking me to rewrite the assignment. तो अब इसका implied meaning क्या है कि I am extraordinarily respectful to my teachers, या my teachers are more respectful than yours, या teachers should demand respect, या I advise you not to disrespect to your teachers. So option D is the correct option, कि यहाँ पे क्या कर रहा है, वो advise कर रहा है कि teachers को के साथ disrespectful नहीं होना होता. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 is that which one of the following sentence contains both a fact and an opinion. तो क्वेश्चन नंबर 1, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947 एंड कायद आज़म बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल. तो इसमें दोनों में फैक्ट्स हैं. उसके बाद मैंगोज आर डिलीशियस बट एप्पल्स आर नॉट. ठीक है, अब इसमें क्या है, दोनों ओपिनियंस हैं. द हॉर्स इज़ एन एनिमल राइडिंग विच इज़ एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. तो पहले में फैक्ट है और दूसरे में क्या है, एक्सपीरियंस है, ओपिनियन है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद लॉज वर क्विकली पास्ड सो दैट द चाइल्ड अब्यूज़ कुड बी चेक्ड. अब इसमें so that the child abuse could be checked is what? It's a noun clause, adjectival clause, adverbial clause or independent clause. So that is an adverbial clause because that is an adverb of reason. उसके बाद Jupiter is dash the solar system. The Jupiter is in the solar system, on the solar system, off the solar system or into the solar system. So option A is the correct option, that Jupiter is in the solar system. Preposition में से question आया हुआ है. I have given up the habit of reading aloud. तो अब इसमें reading aloud is what? Participle, preposition, infinitive और gerund. So that is basically an example of gerund. उसके बाद Kiran's belief that she would succeed one day cheered her up. तो अब इसमें ये क्या है, that she would succeed one day, that is a noun phrase, that is a noun clause
or adjective phrase or adjective clause. So that is basically a noun phrase that she would succeed one day. That's a belief जो है उसको क्या किया जा रहा है यहाँ पे उसको modify किया जा रहा है. So it's a noun phrase. उसके बाद one often asks dash what will come next. One often asks oneself. So option A is the correct option. अच्छा, उसके बाद they asked him how he got injured but he refused to answer. तो ये कौन सा सेंटेंस है? दैट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. दैट्स अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिकॉज देयर आर टू मेन क्लॉजेस एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. अच्छा, they asked him that's the one main clause, he refused to answer, that's the second main clause, and how he got injured, that is dependent or subordinate clause. उसके बाद फातिमा wanted to overcome her fears. तो अब इसमें to overcome क्या है? सिंपल इन्फिनेटिव है, जेरेंडियल है, बेयर इन्फिनेटिव है, ये स्प्लिट इन्फिनेटिव है, दैट इज़ अ सिंपल इन्फिनेटिव. उसके बाद डैश मनी आई हैव विल सफाइस फॉर माई प्रेजेंट नीड्स. Which one of the following will correctly fill in the blank? A little money, and little money, the little money, or little money. The correct option is the little money, के जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 is that which one of the following conditional sentence is correctly structured? Had he been wise, he would not have done such foolish things. Okay जी, तो option A is the correct option. उसके बाद I consider Munib my best friend. The verb used in the sentence is monotransitive, ditransitive, transitive or intransitive. So that is basically a transitive verb. ठीक है. ओके, उसके बाद आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव पोर्शन. सब्जेक्टिव पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन, और ये लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद, उससे ये पैसेज दिया गया है. Khalid ibn Walid, who had not yet converted to Islam, noticed that the strategic pass to the left of the army of the Muslims was unguarded. He immediately seized the opportunity to attack, still at the pass, with his cavalry. The pickets fought bravely, but all of them, including Abdullah ibn Jubair, were overpowered and martyred. Khalid ibn Walid captured the pass and attacked the army of the Muslims from the back. The Muslim army was busy in gathering mal ghanimat, utterly oblivious बेखबर of everything else. Suddenly, अचानक they were startled, उनको रोका गया, उनका सामना हुआ by the charge of enemies cavalry in the rear. cavalry घुड़सवार जो फौजी होते हैं. Abu Sufyan also noticed the maneuver of Khalid and the bewilderment of the Muslims. Bewilderment, badhawasi. He rallied his troops, वो भी अपने लश्कर के साथ उसी तरफ आ गया. Returned to the scene of action and launched a frontal attack upon them. The Muslims found themselves caught in a pincer, के घनचक्कर में फंस चुके थे, pincer movement of the enemy, and they panicked, और मुसलमान जो थे वो पैनिक हो गए. In a short time the tables were turned. Tables were turned क्या मतलब कि जंग का नक्शा बदल गया. And the victory was wrenched out of their hands, और फतह जो थी वो उनके हाथों से छीन ली गई. The Prophet sallallahu alaihi wasallam had given the banner of Islam to Mus'ab ibn Umair. He was martyred by the enemy and the banner of Islam fell on the ground. But Hazrat Ali seized the sacred banner and bore it aloft. Bore it aloft कि उसको ऊंचा बुलंद किया amidst the storm of battle. As Mus'ab resembled the Prophet sallallahu alaihi wasallam in person, कि वो उनकी शक्ल जो थी वो नबी करीम sallallahu alaihi wasallam से मिलती जुलती थी. A shout was put up by the enemy. दुश्मनों की तरफ से एक शोर उठाया गया दैट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता, वाज मार्टर्ड, के जैसे अल्लाह के नबी शहीद हो गए हैं. द मोरल ऑफ द पॉलीथियस्ट्स ऑफ मक्का. पॉलीथियस्ट, पॉली का मतलब होता है कई, थी का मतलब होता है खुदा, कि कई खुदाओं को मानने वाले, यानी मुशरिकीन मक्का का जो मोरल था वाज बीफ्ड अप, उससे बढ़ गया उनका मोरल बाय दिस शाउट, बट डीमोरलाइज्ड मुस्लिम आर्मी, लेकिन मुसलमानों की जो फ़ौज थी उसका मोरल डाउन हो गया. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam was fighting in the other part of the battlefield, had been wounded. अल्लाह के नबी जो थे वो ज़ख्मी हो चुके थे, and his head and holy face was bleeding. और आपका चेहरा मुबारक और आपका जो सर मुबारक था वो भी क्या था, ज़ख्मी था और उससे खून बह रहा था. A few Muslims, mainly the Ansar, were defending him. सिर्फ चंद अंसार थे जो अल्लाह के नबी का दिफा कर रहे थे. It was this little group and its battle cries that caught Ali's attention. हज़रत अली की तवज्जो उनकी तरफ गई. He tore his way through the enemy lines and came up to his comrades in arm. They stood surrounding the Rasul sallallahu alaihi wasallam, led by Abu Dujana.
they were doing their best to shield him from the weapons of the enemy. He was thrilled to see his master alive. حضرت علی جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھ کر وہ بہت پرجوش ہوئے. اب اس کی سمری اگر آپ لکھیں گے تو سب سے پہلے آپ اس کو ٹائٹل دیں گے. تو ٹائٹل اس کا کیا ہے کہ اس میں آپ کو دا ڈراپ سین آف بیٹل آف احد, کہ جو غزوہ احد کا ڈراپ سین ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے. اچھا, while the archers, یہ اس کی سمری ہے, while the archers left the pass unguarded and rushed to join the rest, collecting the male ganimat left by the enemy, Khalid ibn Walid spotted this opportunity and launched an attack from the rear. It created panic in the ranks, aggravated by an attack by Abu Sufyan from the front. In the meantime, Mus'ab ibn Umair, who had a close resemblance to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, got injured and was spotted lying on the ground unconscious. This triggered a rumor کا مطلب افواہ, and roar by the enemy that God forbid the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had been martyred. In this moment of strife, Hazrat Ali held his nerves and spotted the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam surrounded by a group of followers led by Abu Dujana. He rushed to the spot and managed to repulse the enemy by launching a fierce rear guard attack. This attack of sheer bravery saved the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and averted total disaster. اچھا, اب کوشچن آنسرس کی بات کریں تو پہلا کوشچن ہے, جو سیکنڈ کوشچن ہے, دیٹ از واٹ واز دا مینوور آف خالد ابن ولید وچ اسٹارٹڈ دا مسلمس. تو ان کا مینوور کیا تھا؟ خالد ابن ولید بینگ اے سیزنڈ وارrior spotted the deadly error of the archers to leave the post and render it exposed to enemy. He did not waste a moment and launched a ferocious attack upon the Muslim army from its rear, which created a panic and disarray amongst their ranks and inflicted massive damage upon them in the form of heavy losses of lives. اگلا سوال یہ ہے کہ how did Abu Sufyan exploit the situation؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ while the Muslim army was startled by a sudden attack by Khalid ibn Walid and it showed a visible state of panic and disarray, it was spotted at once by Abu Sufyan, who launched a mighty attack from the front which wreaked havoc upon them. کہ ایک نا عذاب بن کے مسلمانوں پہ یہ ٹوٹ پڑے. They had to pay a heavy price for the blunder of the archers to leave the post and disregard the command of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اگلا سوال یہ ہے کہ what was the incident which prompted the spread of the rumor of the Holy Prophet being martyred؟ کہ کیسے یہ افواہ پھیلی کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں. When the Muslim had to bear the brunt of the sudden assault from both the rear and the front, they had to bear heavy losses of vulnerable lives. Among those who laid down their sacred lives for the holy cause was found lying down the sacred body of Mus'ab ibn Umair, who resembled the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam very closely. This gave the enemy an opportunity to raise a cry that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had been martyred. اگلا سوال یہ ہے کہ اس میں کچھ کوٹیشن لائنز آپ کو دی گئی ہیں. ہی ٹور ہز وے تھرو دا انیمی لائنس. حضرت علی کے حوالے سے جب بات کی جا رہی ہوتی ہے تو رائٹر نے لکھا ہے کہ ہی ٹور ہز وے تھرو دا انیمی لائنس, کہ وہ دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے حضرت علی آگے بڑھے. واٹ ڈز اٹ ٹیل اباؤٹ دا بریوری اینڈ دا بیٹل اسکلز آف حضرت علی؟ تو while the Muslim army was in a state of panic and disarray owing to the sudden assault by Khalid ibn Walid, they spread a rumor that God forbid the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had been martyred. In the meanwhile, usi dauran Hazrat Ali heard a roar and then spotted a place where he could see the Holy Prophet, peace be upon him, being surrounded by a band of devotees led by Abu Dujana. He rushed to that place, piercing the columns of enemy soldiers, for which this expression had been used by the author. تو یہ جو ایکسپریشن, یہ جو سارا سینیریو تھا اس کو رائٹر نے اس لائن کے ذریعے ایکسپریس کیا ہے کہ ہی ٹور ہز وے تھرو دا انیمی لائنس. اگلا سوال یہ ہے کہ دا انصار پروٹیکٹڈ دا ہولی پروفٹ فرام دا انیمی ایٹ دا رسک آف دیئر اون لائفس. یہ لائن بھی آتھر کی طرف سے یوز ہوئی ہے. تو ہاؤ اٹ از اے گریٹ لیسن فار اس. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دا بیٹل آف احد از اے ٹیل آف ٹرائل اینڈ ٹریبیولیشن فار دا مسلمس اینڈ دا ہولی پروفٹ, بٹ ناٹ وداؤٹ سرٹن انسٹانسز آف bravery, devotion and heroics. One such remarkable deed was the act of a group of die-hard Ansar led by Abu Dujana, which stood like a shield, taking every arrow and armor upon them to safeguard the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. It was later bolstered by the bravest of all, Hazrat Ali, who was given the special command to launch a renewed attack upon the enemy, which in fact forced them to retreat and enabled the Muslims to avert total disaster.
اگلا سوال یہ ہے کہ why were the Muslims demoralized at the rumor of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم being martyred, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر مسلمان کیوں ڈیمورلائز ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ while the Muslim army was in a state of chaos owing to the sudden attack from the rear by Khalid ibn Walid, there spread a rumor that the Holy Prophet has been martyred. This happened because someone spotted the body of Mus'ab ibn Umair lying on the ground that resembled the Holy Prophet. It was a telling blow for the Muslims, but at the same time, nothing could be more rejuvenating for the enemy to inflict heavy losses upon the Muslims. کہ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ بھائی اللہ کے نبی ہی نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد ان کا مورال خود بخود ہی ڈاؤن ہو گیا. تو اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید واز اے اسمارٹ اینڈ اسکلفل وارئر ایون بیفور امپریسنگ اسلام. What light does the above cited incident throw on him as a military commander? تو حضرت خالد ابن ولید جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، تو ان کے حوالے سے ہمیں کیا انفارمیشن ملتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خالد ابن ولید came of a tribe of warriors and he had mastered the art of fighting a battle from his boyhood. He had the eye of an eagle to spot the error of those archers, to leave the pass exposed and launched a fierce attack from the rear. This incident shows him a capable soldier and commander in battlefield even before embracing Islam. کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کیا تھے؟ ایک تجربہ کار اور کامیاب کمانڈر تھے. اس کے بعد کوشچن نمبر 3 کا پارٹ 1 ہے پوئٹری کا، جس میں جو فرسٹ جو اسٹینزا ہے دیٹ از فرام جو آپ کی KPK کی بک ہے اس میں سے ہے. آل رائٹ، تو پہلا سوال یہ ہے کہ واٹ از دا میسج کنویڈ تھرو دا لائنس؟ And I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. So in these lines, the poet has emphasized upon the idea in an ironic manner that we should abstain from these trends of the modern age to display a dual nature by greeting fellow people without any feeling of sincerity and affection. اگلا سوال یہ ہے کہ distinguish between what is clearly stated and what is implied in the text. So the poet has illustrated some ideas quite clearly, like glad to see you and nice talking to you, whereas he has made use of implicit expressions to convey his feelings, like to laugh with teeth and shake hands without heart. اس کے بعد 2 rhyming words آپ نے لکھنے ہیں. shake word ہے، اس سے آپ نے 2 rhyming words لکھنے ہیں. تو the rhyming words can be make, take, bake, wake, etc. اس کے بعد awake for the morning in the bowl of night has flung the stone that puts the stars to flight, and lo, the hunter of the east has caught the sultan's turret in a noose of light. تو یہ رباعیات عمر خیام بلوچستان کی بک میں سے یہ آپ کا آیا ہوا ہے اسٹینزا. تو پہلا کوشچن یہ ہے کہ ایکسپلین what important phenomena of nature has been mentioned by the poet in the given lines. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ the poet has depicted the natural phenomena of that very smooth and serene transformation when the first ray of morning puts the stars and the darkness to flight and announce the arrival of the day. تو اگلا سوال یہ ہے کہ what is the poet's purpose of using the term the hunter of the east? تو اس کا جواب یہ ہے کہ the poet uses the term the hunter of east for the sun, which is the most powerful phenomena of nature, and takes control of the whole world from the east every morning. اگلا سوال یہ ہے کہ which poetic devices has the poet used in the given stanza? So the poet has made use of different poetic devices in the stanza, like metaphor اس نے use کیا ہے, personification use کی ہے, and symbolism use کی ہے to make this stanza more interesting and appealing for the reader. اس کے بعد آپ کے آپ کا جو ناول ہے اس میں سے آپ سے 2 کوشچن پوچھے گئے ہیں. پہلا ہے کہ how is conflict the most important element to make a work of fiction interesting for the reader? تو in a novel or any other work of fiction, the sequence of a story or plot is the most important part to make it truly absorbing for the reader. The presence of a conflict is the soul of the plot construction. کہ plot سب سے زیادہ important ہوتا ہے، لیکن plot جو ہے اس کے اندر soul کون ڈالتا ہے؟ conflict مطلب کہانی کے اندر جو اسپائس ہوتا ہے، کہانی کے اندر جو ایک کہانی جو چیز کہانی کو کہانی بناتی ہے نا، وہ conflict ہوتا ہے. This conflict about the most dominant theme of the sequence generates the most captivating trait of the storyline in the form of suspense, irony and curiosity to keep the reader or the audience spellbound till the very end, the climax and the anticlimax, which culminates in the eventual reconciliation of the conflict. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ how does the setting of a work of fiction provide the necessary background for the main action?
کہ سیٹنگ جو ہے وہ کس طریقے سے جو مین ایکشن ہوتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ پرووائڈ کرتی ہے. اچھا, the setting of a play or any work of fiction plays a very important role in setting the tone of the storyline and arousing the interest and the element of suspense in the minds of the readers right from the outset. I would cite the example of یہاں پہ ڈیمن اینڈ پائتھیاس جو کہ پرانی فرسٹ ایئر کی بک میں ایک پلے تھا, وہاں سے یہ ایگزامپل لی گئی ہے, بٹ اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ اسی سے ہی ایگزامپل دیں. You can give some examples from Lord of the Flies as well, کہ Lord of the Flies کی جو سیٹنگ ہے وہ کس طریقے سے امپورٹنٹ ہے کہانی کا کی جو مین تھیم ہے وہ بتانے کے لیے. اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو Lord of the Flies ہے اس کی سیٹنگ کیا ہے, اس کی سیٹنگ بیسیکلی ایک آئی لینڈ ہے. تو اب کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہانی کا جو مین ایکشن ہے اس کے حوالے سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے, اس کا ہمیں اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ کسی آئی لینڈ کے اوپر نہ ہوتے تو شاید ان کی جو کہانی ہے وہ جو بچے جو انگلش بچے ہوتے ہیں وہ جب اپنے گھروں میں تھے تو وہ اور طرح سے ایک لائف گزار رہے تھے. they were school boys, they were educated, they were civilized. تو لیکن وہ جب ایک آئی لینڈ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں they act like savages and they do crazy things. تو اس میں جو سیٹنگ ہے یعنی کہ وہ جو آپ یو کین سے کہ جو اس آئی لینڈ کا جو ماحول ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ اس میں ادا کرتا ہے کہانی کا جو فلو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, اور کہانی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, جو کہانی کے اندر جو ایب نارمیلٹیز چل رہی ہوتی ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت امپورٹنٹ کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے. تو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ یو ہیو ٹو آنسر دس کوشچن. اس کے بعد ہم سیکشن سی کی طرف موو کرتے ہیں. تو سیکشن سی میں ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلا جو کوشچن ملتا ہے دیٹ از اباؤٹ ایسے رائٹنگ. دو آپ کے پاس ٹاپکس ہیں, انمپلائمنٹ اینڈ دا سیکنڈ ٹاپک از about education. So I will stop here for a moment. You can take the screenshot or you can just stop the video and note it down. Otherwise I will copy this essay for you and I will upload it. I will throw this in the description. آپ وہاں سے بھی اس کو کاپی کر سکتے ہیں دونوں ایسیز جو ہیں. اچھا, اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس the most important question number 5 جس کا فرسٹ پارٹ جو ہے دیٹ از فرام دا کریکشن. ٹھیک ہے, آپ کو ایک پیسج دیا گیا ہوگا اور اس پیسج میں دیر ول بی 5 مسٹیکس. ٹھیک ہے, اور ان 5 میں سے آپ نے کیا کرنا ہوگا, ان 5 مسٹیکس کو یو ہیو ٹو ہائی لائٹ اینڈ دین یو ہیو ٹو کریکٹ دوز 5 مسٹیکس. تو اب پیسج جو ہے دیٹ از پاکستان از دا گریٹ کنٹری. اب پاکستان از دا گریٹ کنٹری نہیں ہے بلکہ پاکستان از a great country. Pakistan is the great country نہیں, Pakistan is a great country. It is located in a strategically important region. The neighboring countries of Pakistan includes نہیں آئے گا بلکہ include آئے گا, کیونکہ includes ہم لگاتے ہیں جب singular ہوتا ہے. ٹھیک ہے, neighboring countries ہے نا, countries ہے تو this means کہ include آئے گا. 2 veto powers namely China and Russia. Pakistan is rich from natural resources نہیں ہوگا بلکہ Pakistan is rich in natural resources. We have great mountain ranges, rivers and plains. Acha, then we have nuclear capacity. ठीक है, capability. ठीक है, who have served नहीं बल्कि which has served as great deterrence for us. ठीक है, if any of our coward enemy, any of our cowardly enemies think of attacking us, or atom bomb will make her think again. تو یہ اس میں سے ہم نے جو مسٹیکس ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کر لیا. اس کے بعد دین وی ہیو ایڈیمس جن کو یو ہیو ٹو یوز ان دا سینٹینسز. دا فرسٹ ایڈیم از بیڈ بلڈ. ڈسپائٹ dispute on property caused bad blood between the two brothers. By fits and starts, you will not succeed if you work by fits and starts. A house of cards. All claims of economic revival proved a house of cards, and the country could not be saved from bankruptcy. A hard pill to swallow. Defeat in election was a hard pill for him to swallow. Kith and kin. They invited all their kith and kin to their new home. Bring to light. The investigation brought some unbelievable facts to light. To show the white feather. Brave soldiers never show the white feather in the battlefield. اس کے بعد ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہیں. دیر از اے کانورسیشن ان ڈائریکٹ نیریشن جس کو آپ نے انڈائریکٹ میں کنورٹ کرنا ہے. اچھا, آئی سیڈ ٹو مائی فرینڈ حمدہ, واٹ آر یو ڈوئنگ آفٹر ایگزامینیشنز.
تو اس کو آپ کیسے کنورٹ کریں گے؟ I asked my friend Hamda what she was doing after examination. اچھا, I haven't decided anything yet, she said. تو اس کا آپ کریں گے کہ she replied that she had not yet decided anything. اچھا, I said, why don't you come with me to my village? I'm sure you will love it. تو اس کو آپ جب کنورٹ کریں گے تو I proposed that she might come with me to my village, assuring that she would love it. Orally, she smiled. So she expressed her pleasure smilingly. But Maham, you know I have to discuss with my parents. But reminded me that she had discussed with her parents. Acha, of course, their consent is necessary. I will also talk to them for you. I agreed with her. I agreed with her that their consent was necessary and I promised that I would also talk to them for her. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا کنورژن. اس کے بعد رپورٹ رائٹنگ ہے. رپورٹ رائٹنگ پہ اگین آئی ول اسٹاپ اینڈ آئی ول لیٹ یو نوٹ ڈاؤن, ادروائز دین آئی ول کاپی اٹ اینڈ پیسٹ اٹ ان دا کامنٹ سیکشن. وہاں سے بھی آپ اس کو رپورٹ کو کاپی کر سکتے ہیں اف یو وانٹ ٹو کاپی اٹ, رائٹ. ادروائز یو کین pause the video and read it and then I will be moving to the next question. Next کیا ہے, use of the transitional devices. ٹھیک ہے, Aisha and Amra are twin who almost unidentifiably resemble each other. ٹھیک ہے, moreover, پہلے میں کیا آئے گا, moreover. ٹھیک ہے, moreover, they dress very much alike and even, number 2, and even their talking and walking style is strikingly similar. Although, number 3, although their close friends can easily tell one from the other کہ مطلب ان میں ڈفرینس کر سکتے ہیں. The less intimate cannot easily pass the test. ٹھیک ہے, as a result, number 4, as a result, ٹھیک ہے, as a result very amusing situations come up off and on. اس کے بعد sometimes, ٹھیک ہے, number 5, sometimes, ٹھیک ہے, sometimes even their teacher is deceived. اس کے بعد number 6 میں کیا آئے گا, as if it were not enough fun, another pair of twins made entry into the same class to effect similar scenes. کہ پہلے کلاس میں کیا تھا, کلاس میں پہلے ہی مطلب 2 ٹوینس تھے, ابھی کلاس میں 2 ٹوینس جو تھے وہ اور آگے ملتے جلتے. تو دس واز دا لاسٹ کویشچن آف ٹرانزیشنل ڈیوائسز. تو ہم نے جو تھرڈ سیٹ تھا اس کو بھی ہم نے آج سالو کر لیا. تو اس کے بعد انشاءاللہ جو نیکسٹ جو چیزیں ہوں گی دیٹ آئی ول بی شیئرنگ ود یو. پورا آپ کا جو سیکنڈ ایئر کا سلیبس ہے وہ میں SLO بیسڈ کریکولم کے اکارڈنگ پڑھا چکا ہوں. اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا, جا کے اس کو ضرور چیک کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل کو اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.